esta reunión es ilegal y en nombre del pueblo del estado de California ordeno que todas las personas restringidas en la intersección de la calle 6 que se respeten inmediatamente, de lo contrario serán arrestadas y estarán sujetos a otras acciones policíacas. Otras acciones policíacas pueden incluir el uso de prisiones de menor de edad, cual puede causar significativas heridas serias a los que permanecen. Sección 2800A de la Constitución Virtual se prohíbe permanecer en una área de suspensión larga. Ustedes permanecen en la área que yo mencioné, la calle principal, serán arrestadas. La sección 2800A de la sección virtual prohíbe de estar presente en una área de declarado de situación de desafío. Tienen 5 minutos a las 10:47 de la mañana. Tienen 5 minutos. Demandando al presidente Obama pagar las deportaciones, pagar la inocencia de las fronteras centrales. Tenemos área de servicio de protección de los 3 países de América Central, Honduras, Guatemala y El Salvador. Especialmente en este tiempo de Semana Santa, vamos a seguir a Jesús. Exactamente. Todo lo que Estos son niños necesitan nuestra protección. No a las deportaciones. Y se va a dejar en esta lista. Sí, o como no, con orgullo, porque es parte de nuestra fe. Ok, bueno, es una acción de nuestra fe. Ok, muchas gracias, Padre. ¿Tú das su nombre, por favor? El Padre está. Gracias, Padre. Ok, le agradezco. Deportations, no more deportations, we shall not be moved. No more deportations, we shall not be moved, just like a tree that's planted by the water. We shall not be moved. No más deportaciones, no nos moverán. No más deportaciones, no nos moverán, porque estamos bien organizados. No nos moverán, no nos moverán. No nos moverán. No nos moverán, porque estamos bien organizados. No nos moverán. Unidos en la lucha. Unidos en la lucha, no nos moverán. Unidos en la lucha, nos moverán, porque estamos bien organizados. No nos
policía, ni la policía no nos moverán, ni la policía no nos moverán porque estamos bien organizados. No nos moverán. Unidos en la lucha, unidos en la lucha. Time has expired. Unidos en la lucha. Las personas que están en la calle saben que el tiempo se ha acabado. Ahora es 10:52 de la mañana. We're fighting for our children. We're fighting for our children. No nos moverán. We're fighting for our children. We shall not be moved just like a tree that's planted by the water. We shall not be moved. Many faiths together. Many faiths together, we shall not be moved. Many faiths together, we shall not be moved just like a tree that's planted by the water. We shall not be moved. Fighting for our future, we shall not be moved. We're fighting for our future, we shall not be moved just like a tree that's planted by the water. We shall not be moved. No, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán porque estamos bien organizados. No nos moverán. We shall not be moved. We shall not be moved. We shall not be moved just like a tree that's planted by the water. We shall not be moved. We're standing hand in hand. We shall not be moved. We're standing hand in hand. We shall not be moved just like a tree that's planted by the water. We shall not be moved. All those together, we shall not be moved. We are all together. We shall not be moved just like a tree that's planted by the water. We shall not be moved. No, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán just like a tree that's planted by the water. We shall not be moved. Nosotros venceremos. Nosotros venceremos. Nosotros venceremos. En mi corazón, yo sí creo. Nosotros venceremos. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe.
to believe. I don't believe. Nosotros venceremos, nosotros Step on the sidewalk, sir. Estaba en vivo. Sorry. Can't do that. elements are immigrants. 820 up that for tenemos plena.
deportations. No more deportations. No more deportations. No more They're blessing you, Brother Francisco, with their hands. No tenemos miedo. No tenemos miedo. No tenemos miedo. Solo en mi corazón. Yo sin credo. Nosotros No se mete en nada. How many does you see that? It's gonna be the first time. First and only time. No tenemos miedo. Time has come. They're about to arrest a Trappist monk. First, probably only time in life that this group of people here were witnessing a monk, a Benedictine monk, being arrested by the LAPD in the
intersection of 6th Street and Olive Street. Here, right in front of the immigration court. Yeah. 6 and Olive. And Silas bound in jail, had no money for a bill their fare. Keep your eyes on the prize. Hold on, hold And Silas began to shout, the jail doors open and there's your cloud. Keep your eyes on the prize. Down, down with deportation! Down, down with deportation! Down, down with deportation! Martita, ¿dónde estás? Hold on to the freedom plow, Ellie. I don't see your mom here. So today, over 20 clergy were arrested at a protest from 6 and Olive. Protest organized by Crew and many of us to ask President Obama and Congress to stop deporting the unaccompanied minors. These kids are refugees. They need help going back home to Guatemala, Honduras, El Salvador. It's not an option, it's a death sentence. This one goes out to you. When
Clergy. I believe she's from a church in Pasadena. About 22 different pastors from different denominations, different ethnicities, and different churches were arrested today. Down, down with deportation! 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 Up with liberation! Down, down with deportation! Up with liberation! Down, down with deportation! Up with liberation! Down, down with deportation! Up with Como quieras. Nosotros estamos
papeles. ¡Sin miedo! ¿Qué queremos? ¡Santuario! ¿Cuándo lo queremos? ¡Ahora! ¿Qué queremos? ¡Santuario! ¿Cuándo lo queremos? ¡Ahora! ¿Qué queremos? ¡Santuario! ¿Cuándo lo queremos? ¡Ahora! What do we want? ¡Sanctuary! When do we want it? Now! What do we want? Sanctuary! When do we want it? Now! Hey Obama, what do you say? How many kids you deport today? Hey Obama, what do you say? How many kids you deport today? Hey Obama, what do you say? How many kids did you deport today? Hey Obama, what do you say? How many kids did you deport today? Hey Obama, what do you say? How many kids did you deport today? Hey Obama, what do you say? How many kids did you deport today? Hey Obama, what do you say? How many kids did you deport today? Hey Obama, what do you say? Oficial Elena Empezó del Departamento de Policía de Los Ángeles. Oficial, hábleme de los sucesos de hoy. Pues esta mañana hubo una protesta planeada por esta organización. Pidieron un permiso para estar aquí hasta determinada hora. Y están de acuerdo en tener su protesta pacíficamente. Acordaron a que miembros del grupo iban a permanecer en la intersección para ser arrestados todos acompañados. La Policía de Los Ángeles, tanto como la comisión del Departamento de Policía, dio el permiso para esta protesta civil. ¿Cuántas personas arrestaron? En total se arrestaron a 21 miembros de este grupo. ¿Hubo alguna violencia? Claro que no, todo fue muy pacíficamente. Todo acompañado. ¿Qué va a pasar ahora con las personas arrestadas? Eso no te lo puedo decir, si no se ha determinado por la corte si es que pueden hacer fianza o no. Lo vamos a hacer. Officer Liliana Pescioli. Si quieres te mando el correo de todo lo que se arrestaron. Sí, por favor. Entonces, ¿ya vamos para el carro? Ya vamos a ver. Oh, that's you. No, and this all my. So they open up the streets already, and of course we have someone that's against the cause. Be like big dumbass with a can on her pistol. Like she ready to murder a motherfucker. Fucking murderer. So y'all a bunch of fucking murderers. I'm not afraid of the police. Mira viejo, estamos viendo. Gracias. ¿Cuál? This is Father Tom Carey. Father Tom Carey. Okay, thank you. Good to see you. Vamos. La iglesia, Alright guys, so that's it for the protest today. Hopefully they'll let Father and the rest of them out pretty soon. I think we're gonna pick them up by the end of the day. So we'll keep you posted. There's gonna be a lot more activity, letters, more protests, voter registration, and many other activities to ask President Obama to stop deporting all these kids. Alright, thank you. Bye bye.